AC24 ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੋਨਮੀ, ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ, ਮੌਰਗੇਜਿਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੂਰਾ ਜੀ, ਐਬਟਸਫੋਰਡ BC ਤੋਂ ਉਹ ਜੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸੱਜਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਲਗਿਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਵਜਨਮੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ PC24 ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਪੋਂਸਰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ। ਅਕਬਰ ਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ दारू ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਨਾ ਚਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਡੇਂਜਰ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਡੁੱਬੋਗੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ, ਉਹ ਸੱਟ ਇੰਨੀ ਡੇਂਜਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਛਲਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਬਰ ਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ दारू ਪੀ ਕੇ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ BC ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਡੇਟਾ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਵੀ ਵਿਲ ਜਸਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਅਪ ਫੋਰ ਯੂ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੀ ਡਿਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਿਭਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਜੋ ਵਾਅਦਾ किया वो निभाना पड़ेगा। सर टूट जाए चाहे टांग टूट जाए, तुझको ਪੀਲ को तोड़ना पड़ेगा। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਲ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਇਰਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਡਰੇ ਪਏ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਰੀਜਨ 'ਚੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੈਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਰੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਸਟੀਫਨ ਡੈਸਕੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕੈਰੋਲਿਨ ਪੈਰਿਸ਼। ਕੈਰੋਲਿਨ ਪੈਰਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ 2008 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ MP ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਹੋਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, 11 ਚੋਂ 5 ਹੋਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ
ਬੋਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਤੋਂ ਚਲੇ ਪਰਦੇਸ, ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਲੈਟ ਦ ਨੈਕਸਟ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੈਟ them ਟੇਕ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਐਨਫੋਰਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਚਨਰ ਵਾਟਰਲੂ ਰੀਜਨ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਬਸਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਡੇਟਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੁਗਾੜਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੂਰਾ Good ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ afternoon. ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Good afternoon, G. How's ਗੁੱਡ everything over there? ਆਫਟਰਨੂਨ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਟਰਨੂਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। Yeah, ਸਾਨੂੰ nighttime. ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਸੋ ਬੋਰੋ ਯੂਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ। Why not? Right? I think ਦੁਨੀਆ at the end of the day, it helps us sort of get things organized. If you're a few hours ahead, it helps the West Coast sort of prepare the others, because obviously yesterday the announcement ਆਈ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਕੱਲ। ਹੁਣ ਜੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਬਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ right? ਉਸ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੀਏ। So has the market been impacted by yesterday's announcement? At the present time, I don't think there's going to be anyone making a rush decision. ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹਲਦੀ ਕੜੀ, everybody's on Christmas mode, holiday mode, right? That's true. 7 ਤਰੀਕ ਪੈ ਗਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। we got 20 we got less than 20 days to Christmas. And anyone who's out there who's looking, they might be looking and willing to pull the trigger in the first part of next year, right? Yeah. So as you would have looked at the data that I sent over to you, we're still in a balanced scenario at the present time. So we'll see. We'll see whether or not we reach that buyer's market. Yeah. Well, I'm trying to close a window. I think the system kind of hung up on me. So I'm not sure what happened. I am trying to get out of it, but it's not letting me get out of it. So I'm stuck on some window that I was trying to change, and it is not letting me. It's kind of, I think the software is stuck. So we wouldn't probably be able to, yeah, I think it's done now. It was kind of very, very slow. So what I wanted to do was share the slide you shared with me. So we have a better grasp at what you are trying to tell us, right? That's my focus. And I'm just trying to make it a bit better for people to understand it. So just bear with me for a few more seconds, and I'm going to bring it up so we can reference it as we go about it. Sure. I hope everything stays the same.
and we have a better communication on this. So this slide is going to cover my face, but that's okay. Paul Chima doesn't mean anything. So I'm looking at this. This is the number you sent me. So the Yeah, sales for the month of November. the month of October. Oh, this is November 2023. Sorry, November. So Wake up. 891 sales in the Fraser Valley. Mm-hmm. Um, so since October, there's an 8.1% a decrease, but year over year, there's been an increase by 6.2%. So this is So just yes, there Fraser is. Valley. Yeah, Okay. that's the Fraser Valley market. Okay. Is this standard for the Fraser Valley? So I would say the unique time of year that we're in, Mm-hmm. it certainly made that impact. So Mm-hmm. plus the fact that we're closing into holiday season, Mm-hmm. and then the interest rates being what they have been, a lot Okay. less activity has happened, right? Um, Yeah. the So active is listings. okay. So Fraser Valley. So 891, and this has gone higher from the last year, 6.2%. Exactly. But from Yes. the last month, it fell down. So I guess this It is kind of seasonal effect. seasonal effect, obviously, because of the holidays, right? Okay. So that definitely made a big impact on it. Now, with yesterday's announcement, we'll Mm-hmm. find out the result of that effect next month, Okay. right? Yeah, So that's true. because obviously we lose a few days, but real estate never sleeps. We're Risk not never gonna, sleep. That yeah, that is very true, and we don't sleep either. So new yeah, listings in November. So it seems like you had 2,030 houses, and the sales were only 891. yes. Wow. So new listings month over month. There's been a It is decline. close to 2.5 times the sold listing, Yeah, right? exactly. Yeah. So this is all Fraser Valley, 19.9% drop from the last month, but 19.2% over the more than the last year. Why is it happening? Like why they are so high than the last year, but they dropped over the previous month? So what changed? Okay, so again, I mean, the change would be significant because obviously there's people's financial position is different a year later, right? Okay. They might be coming up for renewal next year, Uh-huh. so they want to take action and make sure that they're prepared for the market in order to make the next transition for themselves. Some Right. people have put the house on the market and they expect to get into they're going to rent, or they're going Hmm. to downsize, or they're leaving the country. So I just talked to some bankers today. As much as we are receiving people, we're Yeah. also seeing migration. People are leaving Canada, right? Oh, Whether or not that is an opportunity, whether they see an opportunity in other countries or not, that is happening. yeah. Um, Where would they go? Which foreign country are they going to? Kind India? Back to India, people are going, Yeah, to I the Middle heard East. that. So, whether we like it or not, Yeah. that is basically how it's been cost. Because if you look at people who were trying to make a life for themselves here in Canada, Hmm. and they've been under the constant strain of trying to make ends meet, whether Hmm. they got into a variable rate and their payments doubled, they're questioning the leadership. They're saying, okay, maybe I was better off in my own country. That's Now, right.
maybe that might be a blinkered way or vision. Yeah, Some people have the option to leave. They're going to leave. yeah, They're going to sell their assets and leave, and all the power to them. However, absolutely. that cycle, there's going to be a similar cycle coming back to Canada. Hmm. So, for professionals like yourself and myself and our peers out there, it's not going to be something that we're scared to see, because Hmm. as many people that leave, there's going to be more coming, right? Well, that's true. And I just read a news item that the income goals for students, international students, has been doubled up. That is going to have a huge effect on the immigration status. Let's see how it plays out. We'll probably talk about this with Gurleen tomorrow. So Yeah. new listings in November were 2030, but only 891 houses were lucky to be sold, right? And against 230. But you have, I was looking at a slide here, so let me bring that up. So this is what is available in the market there. That's right. That's what's in the market at the present time. So there are 6,254 houses available awaiting the home buyers. Mm-hmm. That's the entire amount of listings within the Fraser Valley, right? Entire amount of listing. And it shows Yes. that this has gone up from the last year. So that is in addition to what you just told, that people are moving. There's a kind of reverse migration because of the power in their hands. They can tell the bank, here is the here are the keys to the house, and I don't care. Take it, and I'm leaving. Not a matter of take it, about selling it. Here's the money that I owe you. I'm leaving because I have better opportunity somewhere else, Yeah, I hope right? they get what they at least what they owe to the bank, because many houses Yeah. have lost a lot and lot and lot on the house values. So Well, that was 6,254 houses available, 891 sold. So I guess the next slide has this slide has the ratio. So it says sales to active listing ratios: 12% single family detached, 25% townhomes, 21% apartments. So how do you explain this slide? so basically, if we're in a 12% ratio, we're in a balanced, definitely in a balanced market, right? Okay. Um, so we can see that the the townhouses and the apartments are just a little bit above, so they would be in a seller's market. So the sellers of the townhomes and the apartments Hmm. uh, are feeling that there's there's more buyers that are going to be able to qualify in order to buy those properties, right? Okay. Basically, you're saying that only 12% single family detached homes are selling, so leaving the buyers with much more inventory to choose from, Correct. right? So out of Correct. 6,254, 12% sold. That means about, I don't know, I don't have a calculator here. So 12% of 6254, how much would that be? But anyways, and then there are 25% townhomes. So if it is 25%, Fraser Valley calls it as a balanced market. No, that's a seller. That the townhomes are in a seller's market Okay, because it's because above.
It's above 1 out of 4 20%. selling right now. Yes. 1 out of 4 active listings are selling, and Townhouses. apartments are kind of similar. Yeah. So 1 out of 4 townhouses are selling, Okay, and then 1 out of 5 apartments are selling. around, yeah, Uh, 0.99 or 0.90 out of 5. right. So what are you seeing similar things in Toronto or? Well, in Toronto, we have ratios going up to 44% as well. So if I tell you what's going on in the Peel region, I think I had some data here that I shared yesterday, and I just have to go back to those slides. Uh, no, I don't have it here. So we did talk about inventory, how many houses are available, but because I was not broadcasting my data today, so I think I canceled that So, particular list or the data. one But point to add. we are anywhere from 39% all the way to 45, 46% for most of the house kinds. Mhm. So just to clarify that all of this is from our Fraser Valley Real Estate Board, the details that I'm supplying to you, Hmm. and it's like basically it's compiled data, right? Okay. So say for example, there's a buyer or a seller, we Hmm. would take a case by case scenario for them and then present the best thing that works for that particular client, right? Yeah. At the end of the day, if someone comes to us and says, okay, well, give us a market analysis for uh, Fleetwood, which is a part of Surrey, I Yeah. can't just pull out Fraser Valley data and say, okay, this is what the market's doing. We'll have to take a Fantastic. micro Micro analysis of that analysis particular area, right? So in particular our area, just like you areas, mentioned, Peel. yeah, in Peel region, we had 44.8% sales to new listing Hmm. ratios. It's not active, it's new listing ratio. Like you Right. had 20, 30 new listings and New 890 listing. is one sold. So that Yeah. would be sales to 20, 30 New. listings, right? Okay. But we go by sales to new listing ratio. When you add active listings, it changes the whole dynamics. It may even be lesser. For example, 728 houses sold. Let me pull up my calculator on computer. Do you see my computer? No. But you see me typing, right? So 728 listings, and there are 3001 active listings. If we go by that, we are around 24 point something percent in the Peel region, similar to Wow. your numbers. And in Hmm. Toronto, if we go Toronto sales to active listing, because this makes a better matrix to analyze, right? Sales to active listings, how many are total and how many are sold. But TRAB, Toronto Regional Real Estate Board, usually picks up sales to new listing ratio, which is kind of, I would say, a nonsense. So in the city of Toronto, 1,607 houses sold, and in Toronto, the active listings are 6,998, and that gives me the sales to active listing ratio as 24.2, same as the Peel region. That Right. means out of these many houses, only about one is selling out of four, Right. right? So we have these matrices. I think I always preferred active sales to active listing ratios other than sales to new listing ratio. It doesn't make any sense. You know, there is an old saying, Amrit, there are lies, there are damn lies, and then there are statistics.
Well, yeah, that's exactly how it is. I mean, at the end of the day, we have stats packages जी. available. A lot of people who are stat centric, um, like you say, I mean, they're going to keep analyzing, and then not pull the trigger. So, at the end of the day, you know, being being in a position at this present time, this this particular time is certainly a lot more. Um, it'll be a lot more fruitful for people to buy now if they have the ability, because Mhm. next year Exactly. what Exactly. we're going to see the tables turn when the price the cost of borrowing gets lower. Yes. uh, Everyone's going to be like a herd of cattle Yeah. trying to bid against their friends and family to buy the same place. You're So right. That's really a nice way to put it. And I say the same thing. I was speaking with some people today, and ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ it could be a very different word. mhm. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, it's similar to an F word in English language. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, and I don't know how you are saying it's the best time to buy. I say, well, Mhm. anytime you can buy a house and can afford to buy one is always the best time. There's no good or bad or worst time in real estate industry. It's when you can. Yeah. Correct. Yeah. When you Correct. can, it makes all the sense. So I noticed you made some very interesting videos on TikTok. Well, that's I must congratulate you on those videos. You have been doing great. And I'm trying to connect my cell phone, if I could, to this system. And I looked up at those videos and I said, wow, that is phenomenal. You have been doing some pretty fantastic neighborhood videos, So which that actually, what yeah, as I told you, we're a fully fledged team with Steve Cooner and Associates, and Anna and Veronica are the social media experts. yeah, So they ask us to do a market introduction to a business, or market introduction to a local property, and uh-huh, then they do the video editing, and we put it on our platforms. So hat goes off to the ladies, doing such a great job. Um, so yeah, so Veronica is also licensed realtor as well. So uh-huh, the the formation of our team allows us to really focus and hone in on the Delta all the way through to Hope area. uh-huh. We have two agents in Chilliwack. There's two agents who are servicing Abbotsford and Langley, and Okay. then Delta and North Delta. There's another two agents over there. Plus, we have the developments. Early part of next year, we'll be launching 94 townhomes in North Yeah. Surrey and Maple Ridge. Maple I Ridge, I have this video. yes, yeah. Sweet Revenge. That's near the Yeah, listing that we. well, that was phenomenal. So, well, hats off to Veronica, but at the same time, hats off to you too. These videos are not easy to do, man. Mm-hmm. You Yeah, are we going out of your comfort zone. we have to do that if we're going to offer something to the community. They have Yes, to know that we're not just there to stick a sign in the ground and then move on. It's you about, work. okay, You work there as best as you can. Amrit, we will yeah, be back after a quick break.
And in the meantime, if you have some additional things or sources to share with people who may be thinking of moving from Ontario to BC, if you can share something after this quick break, that will be commendable. I will be Okay, back in a few minutes. sure thing. Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are three major concerns that any home seller would want their realtor to answer. Number one, how much is their home worth? Number two, how long will it take to sell their house? And number three, what will the agent do to make it sell? I have answers to all these questions. To schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Chima, broker with Remax Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Call me now and get moving. From a vast experience in immigration industry, this is what I've figured out. Clients want to know if their application is submitted in a timely fashion, what a representative can do to serve best interest of their client. Clients are informed on a regular basis about the progress of their application. We deliver what we promise. My phone number is 647-465-8894 or reach me out at 639-998-1992. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. ਇਸ 24 ਆਰ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪੁਰਾ ਐਬਟਸਫੋਰਡ BC ਤੋਂ ਰੀਮੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਏ ਸੈਲ ਇਨਵੈਸਟ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਿਸ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 778-999-1531। ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ 4-ਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹਾਈਵੇ 10 ਜਿਹਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਕੁਇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 647-465-8894 ਉੱਤੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਲੁੱਦੜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਯੋਂਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਐਂਡ ਸਿਕਨੈਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਰੰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ।
4168793039 ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਟਰਮੀਨੇਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ 778 999 1531 1531। ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੇਫਟੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਕ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। 4163719849 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ, ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਚਨਰ, ਵਾਟਰਲੂ, ਕੈਂਬਰਿਜ, ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। 6473332273 ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਟੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੂਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਾਈਏ, ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਮੂਵ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਡ BC ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਏ, ਕੁਛ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? So case by case scenario, again, depends on what kind of lifestyle the people have, right? It's a very vast open space. Whether BC attracts you to having a lake life or your outdoor life, beach life, there's a lot of great things happening here. If you like the city vibe, You forgot downtown nightlife. Anji? You forgot nightlife. There's nightlife in Vancouver. There's different pockets which whether people want to Do get not fully take me engrossed. seriously, Amrit. No, I understand. I used to go to the clubs, when I was much younger. So Okay, you are much younger too. There were some good clubs in downtown Vancouver. If you like a slower paced life, we can get you all the way into Hope. Lots of nature, lots of hiking, biking, trails in every city. Basically within the Lower Mainland, you'll have access to all sorts of parks and trails. So that's something which again, it's hard to come by in different localities, right? So Yeah. The mountainous region, I mean, if you're a skier, you're gonna have the benefits of being able to go ski in a very sort of world-class resort type area. Whistler, there's Pemberton. Whistler is beautiful. Yeah, absolutely. Yeah. It's kind of a very nostalgic city. Yes, yeah. You're going to find all sorts of things. A lot of people travel from the United States, come out and really enjoy the mountain biking, the hiking, and then this time of year, people hope that there's snow, so they get out to ski. So there's all sorts of things here. You got lots of available opportunity if you want to get right into the nitty gritty of the developments happening in Squamish, which is 45 minutes away from Whistler. So if somebody is thinking of a transition, really take the time to research
schooling for the kids, Mm-hmm. travel time for your work. Obviously, you don't want to be in a strange place and not have your network all there, right? So Ji. it's all um, it's all sort of one, when you relocate here, you want to be in a great place, not only for yourself and your job, but also for the kids that you're bringing up. Yes, Um, if you're a single person, you can pretty much set up a homestead anywhere. that's right. Whether you take the plunge and say, okay, I want to buy something to move into right away, or um, I can do a deposit and then work on getting a pre-sale. So lots of pre-sales happening. It's not only our development that's selling at the present time. There's several others. Um, so there's all sorts of opportunities. Um, Available. Yep. Yeah, so that's why, because like you said, it is a vast subject. Preferences mhm. of individuals can change every calculation. So, are you looking to invest? Do you want to stay there for a while? Do you want to put the property on lease for a long term, short term? And you need to sit down with Amrit. So he's going to work out those numbers. And if both of you are on the same page, then you just hit it. Exactly. Yeah. One step at a time. At the end of the day, we're here as a guide for the people, right? Yeah, I Uh, like I that. met I met somebody the other day, and he says, "Well, what do you do?" I says, "I solve problems," right? Yeah, that's right. Um, if somebody if somebody has an issue, um, you know, random person who you can help out, why not? I mean, at the end of the day, the one conversation leads to another, right? So if we're there in order to help and sort of elevate people, I think we'd get a lot more work done. It's not, oh, what can you do for me? It's about, okay, let me see how I can help you Mm-hmm. genuinely, right? Um, in my previous work that I used to do, I was a decorative concrete expert. And Mm-hmm. one of the client meetings I had the other day, the gentleman asked me, um, do you know someone who does pool decks? Yeah. The concrete apron around the pool. Mm-hmm. And I says, yeah, absolutely. So I can connect him with someone I know, like, and trust. So somebody else, one can put food on their table, and the other person is doing a job for a client, which satisfies them. So we end up connecting the right people at the right time. Not only just the property transaction that Yeah. matters, it's about making sure everybody's looked after, right? So So, Amrit, here's a Hanji. what is the most visited place in Fraser Valley where tourists go? The most visited place in the Fraser Valley. Mm-hmm. I think the Greater Vancouver Zoo is one of them, Okay. Really? Is right? it a huge Um, area? it's a pretty nice big area. It's a 45-minute drive from downtown Vancouver. Um, so you know, Yeah, I'm looking up. It says it is 49 hectare. That means 4,900 acres. no, 49 It says hectare, it's a 49. 49 hectare. 1 hectare is 100 acre, right? No, one hectare is 2.2 acres. Really? Yes. Is my math that bad? Yeah, two.
5 acres. That means 49 acres, 2.5, let's say 50, 52 and a half, it becomes 750,000 acres. Is that right? 7,500 acres. How many hectares did you say? Well, 1 hectare is 2.5 acre, more or less. Yes. 2.5 into 49, right? So, oh, it's a 122 acres. 122 acres. Yeah, it's a big piece of land. Oh my God. If They've got my exotic math teacher animals was there. alive, he would He would have fire beaten you. me. Yeah. You are suspended from school. So 49 hectare is close to 123 acres of zoo, and there are Yeah. 600 animals, and that does Yep. not include humans. Otherwise, it would be 601. Or maybe more than Exactly. 601 because so many ethnicities. 49 So hectares. there's also a lot of wineries and cideries in BC. World class wineries. Fabulous. You've got Harrison Hot Springs. Harrison Hot Hmm. Springs is a great place to get out. If you're a visitor in or not a visitor, if you're a local in BC, Hmm. you'll take the time and spend a weekend in Harrison as well. Harrison Hot Springs is certainly a natural hot spring, and it's got a massive lake. So in the summertime, a lot of people do the water sports. So let me tell you this: the Toronto Zoo is Yeah, 287 hectare, and in acres that becomes 717 and a half acres of zoo in Toronto. Wow, wow, we win. We are bigger you than win. Fraser Valley Zoo, whatever it is. Well, thank you Greater very much, Vancouver. Amrit, for joining us Yes, and sharing invaluable information. I know it takes a lot of commitment, and we are always very happy to see you in the broadcast. Thank you very much for doing the good work for us. So we look forward to seeing you next week, right? yes. Thank Thank you you so very much. much. You are Have a welcome, good sir. day. Anytime. Thanks. Bye bye. Bye bye. So now it was Mr. Amrit Sura, all the way from Abbotsford, British Columbia, beautiful British Columbia, sharing the market insight with us. So you saw that the sales to active listing for details was 12.5%, more or less. And then for townhomes and condominiums, they were kind of 21 and 25%. I just want to share a quick news with you that we are checking at this point. So, and the news is that the immigration minister, Mr. Miller, has made it kind of double income requirement for the international students who wish to study in Canada. So they also mentioned that international students may not necessarily have put pressure on the housing. So he doesn't want to say that it would be a mistake to blame international students for the housing crisis, but it is also a mistake to invite them to come to Canada with no support, including how to put a roof over their heads. So this is as quoted by the media. So this is what Mr. Miller said. Basically, they have doubled the income requirement. So this, and he also gave some kind of indication that he would put a cap on visas in provinces that do not help house students or who won't shut down educational institutions that shouldn't be operating. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਓਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਪ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇਰ ਆਰ ਇਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਕੁਇਲੈਂਟ ਆਫ ਪਪੀ ਮਿਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਮਿਲਿਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪੀਰੀ ਫੋਲੀਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਬਿਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਡੋਰ ਟੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਏ ਫਰਾਡ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਪੀ ਮਿਲਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੇਸ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸਟਾਪਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਂਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਚੀ ਐਮਪਲੋਇਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡਸਟਰ ਸਕੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਟੱਡੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਿਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ, ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ $20,635 ਹੈਗੇ ਆ, ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ 10,000 ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਡੈਕੇਡਸ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ 2 ਡੈਕੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 20,635 ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਪ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਜੰਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਫੰਡਸ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਹੈਲਪਫੁਲ। 20,000 ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੜਾ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ੂਮ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਗੁਣਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੰਦਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਮੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੂਪ ਹੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪਲੱਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ? ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਵਾਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਅਰ ਵਿਲ ਬੀ ਨੀਡ ਟੂ ਮੋਰ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਬਿਫੋਰ ਐਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਪਸ ਆਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ। ਸੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ they are a government that means serious business and not a government then that is just taking advantage of foreigners funds ਕਿ ਬਸ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਨਫ ਇਜ਼ ਐਨਫ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਐਂਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਲੰਟਨੈਸ ਆਫ ਦਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ that we use। ਸੋ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ $80,000 ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਰੂਫਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਰੂਫਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਚਿਮਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜੇ, ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਫ ਆ ਉਹ ਸੈਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਪੌਂਜੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-4 ਸ਼ਿੰਗਲਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਤੇਰੀ ਰੂਫ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰੂਫ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਜਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ 10,000 40,000 40,000 80,000 ਕਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜੋ 80,000 ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਇਹ 1,20,000 ਤੱਕ ਬਜਟ ਲੈ ਗਏ, ਰੂਫ ਦਾ ਬਜਟ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਰੂਫਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਰੂਫਰ ਛੱਤ ਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਛੱਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਫ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੂਫ ਪਵਾਉਣੀ ਪਈ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਰਚਾ $5,000 ਆਇਆ। 80,000 ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਕੈਮਰ ਹੈਗਾ, ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਵਾਈ ਇਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਐਨੀਵਨ ਵੁੱਡ ਗਿਵ $80,000 ਟੂ ਅ ਰੂਫਿੰਗ ਕੰਪਨੀ। 80,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਫਲੋਰ ਭਾਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਡਾ ਕੋਡਾ ਉਹ ਮਕਾਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਬਾਊਟ 1000 or 1200 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਰੂਫ ਸਪੈਨ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਨੋ ਪਲੋਅਰਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਸਨੋ ਪਲੋਅਰ ਸਕੈਮਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫੰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਨੋ ਰਿਮੂਵਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ $1 ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਆ, ਕਰ ਲਓ, ਲੈ ਲਓ, ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਫਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਭੁੱਬਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਲੇਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਈ $80,000 ਹਾਰਡ ਅਰਨ ਮਨੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ, $80,000 ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਤਰ ਹੋਏ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਅਤੇ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਨ ਏ ਫੇਟਲ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੋਲਿਜਨ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਇਨ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕਾਟ ਅਤੇ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 6:38 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਲੈਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਬਾਉਂਡ ਬਲੈਕ ਫੋਰਡ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ SUV ਉਹ ਕਰਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 57 ਸਾਲ ਓਲਡ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹੀ, ਜੋ ਸੁੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਗੱਡੀ ਸਮੇਤ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਮੇਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਲੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਦਸੰਬਰ 6 ਨੂੰ 63 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮੈਨ ਹੈ, 63 year old ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮੈਨ। He was arrested and charged with failing to stop causing death। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਓਨਟੇਰੀਓ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10 ਆਰਮਰੀ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਖੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮਲੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿੰਦਨੀय ਘਟਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਮਲੈਸ ਹੈਵ ਨੋ ਲਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੁਕੋ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਹਸਪੀਟਲ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਦੇਅਰ ਵਿਦ ਇਨ ਲੈਸ ਦੈਨ 3 minutes। ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਿਕਟੋਕ, ਐਕਸ, ਲਿੰਕਡਇਨ, ਫੇਸਬੁੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਚੈਨਲ YouTube ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ IPTV ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਡਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਵੋਇਸ ਆਫ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ PC24 RETV, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ PC24 RETV ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਰਾਈਟ ਨੋ ਦੇ ਹੈਵ ਅਸ ਔਨ ਵੋਇਸ ਆਫ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਂਸਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਅ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਰੱਖੇ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਇਸ ਸਦਮੇ 'ਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੋ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਜੁੜਨਗੇ ਜੀ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।